iradiyo ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda miliyoni zacu mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Munikije. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88.3 iradiyo inshuti ya bose no kuri FM 104.3 ijwi ry'Amerika. Kuri wa mbere hirya no hino ku isi hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe umufasoni. Bamwe bashima intambwe bageze ko mu buringanire mu gihe abandi bavuga ko inzira ikiri ndende. Naho bavuga ngo bakenyezi dufite ijambo ubu urabona nko guharika canke abakenyezi baguma bafatwa nabi umuntu abahari ufise akamaro kanini mugabo nuko batabishitse. Turakora bikagenda gake gakeya ariko nyine uko biri nyine ntago tuburara tubona amafaranga makeya tugahahira nabo bana nyine ariko ubona ko mu rugo hari icyahindutse iyo umugore yateye intambwe ajya gukora n'umugabo biramushimisha. Abo ni bamwe mu bafasoni b'abarundikazi n'abanyarwandakazi bavuganye na radio ijwi ry'Amerika. Papa Benedicto yasozereye urugendo rwiwe mu gihugu ca Iraq. Abajejwe umutekano mu Butaliyano bataye muri yompi umunyagihugu akomoka muri Algeria yagirizwa uruhara mu iganagurwa y'abantu 130 mu Faransa. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urubanza rw'umupolisi yagirizwa ko yagandaguye umwirabure George Floyd watanguye. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umwungere wa Kiliziya Katolika Papa Francisco yasozereye urugendo rwiwe yaramazemo iminsi muri Iraq. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diana Nahazwe. Mu minsi ine Papa Francisco yamaze muri ico gihugu kigwiriyemwo abayisilamu yabonanye n'abakirisu, indongozi z'igihugu n'izidini rya Islam, bose abaha ubutumwa ahanini bufatiye ku kubana neza mu budasa bw'ivyumviro. President wa Iraq Barham Salih yari mu bamuherekeje ku kibuga c'indege cyo ku murwa mukuru Baghdad. Urugendo rwa Papa Francisco rugiye mu mateka ya Eklezia Katolika, niwe wa mbere mu barongoye abakatolika ku isi agendeye Iraq. Papa Yohani Paulo wa kabiri yarigeze kubitegura ariko ashengera mu 2005 adashikanye uwo mugambi. Papa Francisco yagendeye Iraki mu gihe Papa Benedicto wa 16 ari mu karuhuko k'izabukuru yari yamubujije. Mu kumubuza yasigura ko agiye gukora urugendo mu bihe bitari vyo bivuye ku kiza ca COVID-19 n'umutekano muke ubandanya kuvugwa muri Iraq. Papa Francisco avuye muri Iraq agendeye intara zitanu zirimo izo mu buraruko bw'igihugu zibarizwamo ibisigarira vy'amasengero ya Eklezia Katolika yabomowe n'intagondwa ziyitirira idini rya Islam. Intara ya Ninive irimo igisagara ca Mosul cahoze ari nk'ikirindiro c'intagondwa z'abayisilamu n'igisagara ca Urtel al-Mukbai cavukiyemo Ibrahim afatwa nka sekuru w'abakirisu, abayisilamu n'abayahudi. Iki gisagara akaba ari naco cateye inyota Papa Francisco yo kugendera Iraki. Urakoze Diane. Mu Butaliyano naho abajejwe umutekano bataye muri yompi umunyagihugu akomoka muri Algeria yagirizwa ko yafashije mu gitero co mu 2015 cahitanye abantu 130 mu Faransa. Inkuru ya Diane Ninahazwe. Polisi y'Ubutaliyano yatangaje no makuru ivuga ko uyo munya-Algeria yitwa Ataman Tumi ariko azwi cyane ku izina rya Tomi Maraz. Afise imyaka 36 akaba yafatiwe mu gisagara citwa Bari kiri mu buseruko bw'Ubutaliyano. Abakoze amatohoza bavuga ko we na bene wabo babiri bari mu murwi w'intagondwa ziyitirira idini rya Islam. Yarasanzwe ariko akurikiranwa ko icaha co gukoresha impapuro za magendu zamufasha gutembera yidegembya mu bihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya. Hambavu yo gukoresha impapuro za magendu yoba yaranafashije bamwe mu bakoze ico gitero kuzironka. Afitanye kandi imigenderanire n'abakoze ikindi gitero ku kinyamakuru Charlie Hebdo co mu Faransa mu ntango zo mu 2015. Igitero co mu kwezi kwa 11 ko mu 2015 mu kibanza kiberamwo ibiteramo vy'umuziki citwa Bataclan i Paris ku murwa mukuru w'Ufaransa. Uwo mugabo yagirizwa kuba yaragizemwo uruhara rukomeye cahitanye abantu 130 gikomerekeramwo abarenga 100. Nico gitero ca mbere cahitanye abantu benshi mu Bufaransa inyuma y'intambara y'isi ya kabiri. Tugaruke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika havugwa urubanza rukomeye rw'umupolisi Derek Chauvin yagizwa ko yagandaguye umwirabure George Floyd rwatanguye kuri uyu wa mbere. Inkuru tugiye gushikirizwa na Thomas Kamiline.
George Floyd wari ufite imyaka 46 y'amavuko yapfuye ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka ushize mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Umupolisi w'umuzungu witwa Derek Chauvin w'imyaka 44 y'amavuko yari yamutsikamiye n'ivi ku ijosi hafi iminota 9 kandi yari yamuboheye amaboko mu mugongo n'amapingu yamwubikishije inda hasi. Uyu munsi umucamanza, ubushinjacyaha n'abavoka ba Chauvin baratangira gutoranya abaturage byibura 14 bagomba kuba urukiko rwa rubanda, jury mu cyongereza, ruzaca urubanza. Rwo nyirizina ruzinjira mu mizi yarwo ku itariki ya 29 y'uku kwezi. Abashinjacyaha nibo bazahabwa ijambo bwa mbere. Derek Chauvin aregwa icyaha cy'ubuhotozi atari yateguye. Kimuhamye ashobora gukatirwa kugera ku myaka 40 y'igifungo. Umutekano wakashijwe cyane ku rukiko. Ingoro yarwo ikikijwe n'ibidandi bitatu by'isima bitandukanye biriho insinga zimeze nk'amahwa. Muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru y'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Uko twebwe mu kanya uyu munsi no munsi mpuzamakungu hariwe abafasoni Burundi rero bwifatanije n'amakungu mu guhimbaza uyu munsi uri hejuru. Bamwe mu bakenyezi baganira n'iradiyo ijwi ry'Amerika bamenyesha ko naho leta yagerageje kubaha uturusho turimo kwivuza ku buntu iyo bibungenze no kwibaruka ku buntu, ababijejwe mu ntara n'amakomine batabishira mu ngiro. Ariko hari abandi bavuga ko ubwigenge bw'umukenyezi bwateye imbere cyane mu myaka 15 iheze. Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije ategekanya ko hazogera igihe abakenyezi bazoba ari benshi kurusha abagabo mu nzego z'igihugu. Iyi nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Uri Kaneza. Abakenyezi bamwe nk'uyu mupfakazi wo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bemeza ko batazi umunsi wabahariwe. Jewe numva bawuvuga ntago ndawuzi kubera ngo mamutwanje kubera ndi umwirimizi, numva abakenyezi ngo bagize umunsi mukuru, nange nkategera umukenyezi yoza muhira nga mpanure, nange uwo munsi mukuru ndawumenye ca nigumira mutwi wange nkora kubera nta bundi buzi mfise, ndi umwirimizi nguma ngenda mu bikorwa by'iwanje kandi ndi umukene nshaka ko bomfasha bakadufasha niyo two batureze imfuvyi turi bantaho nikora nta kuntu two batwimereye. Umutamakazi wo mu Rugombo nyene nahasanga uyu munsi wasubije ijambo abakenyezi abona ko ari bigikwiye gukorwa. Uwo munsi mukuru turawuzi mugabo naho tuwuzi twebwe hariho abakenyezi b'impfakazi, twebwe turamerewe nabi cyane, dushaka ko mutugera ko mukadufasha. Nawo uwo munsi mukuru turawuzi pema turawuzi pe urakitumariye kuko abakenyezi benshi bafisha abagabo ntibakibafata nabi, abakenyezi uye bamajije guhabwa ijambo. Abadamu bandi babiri nabo mu ntara ya Bubanza mu burengero bavuga ko n'ubu umukenyezi agikinyizwa. Naho bavuga ngo abakenyezi dufite ijambo, ubu urabona nko guharika canke abakenyezi baguma bafatwa nabi, mbona bahari ufise akamaro kanini mugabo nuko batabishitse. Kuba bifise akamaro biragafise muga ntibabishitse, baba bagabo ntibabishitse, baba abakenyezi nabo nyene sinovuga ngo iki nabo nyene ntibabishitse. Byukuri abakenyezi ntabwo basubije ijambo ahubwo barabaka ijambo cyane, kuko uno munsi umushinga narashobora gufata umukenyezi uko yumva yishakiye, witura ubutungane bagashavuga ngo genda uzozejo, nabukeye ugiye bagashavuga ngo genda ngo muzovyumvikanira. Byukuri birateye isoni, bisigaye biteye agahinda n'umubabaro, ubutunzi bwo mu rugo bugasanzara. Byukuri abakenyezi tubafashwe nabi cyane. Rega kubisambe kubivugira mu misi mikuru nukuri byari byo mugabo kenshi ucubura utaha ugiye ukabivugira muri iyo misi mikuru, hari igihe umushinga nawe wawe aba yaje aho hantu kubisanzwe niyandura ubusubiye gukwega ukundi, kubisanzwe nivyo dusaziyemo. Françoise Ntibagirirwa twara abakenyezi muri Mparambo ya kabiri mu Rugombo asigura ko urugamba rwo kubasigurira uburenganzira bwabo rumaze kwama ivyamwa. Abakenyezi ubu ngubu urabona yuko benshi bariko barajijuka, ubu ingorane zinini ku bagore n'abagabo bubatse kubera baduhaye ijambo turiko birafata inzira by'ukuri, leta ntaco itakoze. Abakenyezi babirimizi hariho bamwe bakikumira ugasanga baravuze ati uyu munsi mukuru n'uw'abantu bateye imbere bize, ariko dukomeza tugira amanama tubaha
tubakebura tubabwira toya uyu munsi mukuru n'uw'umukenyezi uwo ari we wese kuva kumwirimizi gushika kuri wa muntu afite uburusho akora muri leta. Ndamaze kubona yuko ubu ngubu abakenyezi n'abirimizi bariko baratora umurongo. Mu Burundi kuva mu 2006 harashizweho ingingo irekurira abagore bibungenze kuvurwa ku buntu no kwibaruka ku bundi, ariko abakenyezi y'ubanza bemeza ko ubu bisa n'umugani aho baherereye. Utwo turusho turatwumvisha amatwi nukuri twebwe aho karusho none koko bonekeye muri iyo miti komakomeye none tukaba tutabibona cyukuri nta karusho kahari nukuri umuntu avugwa ku mafaranga. Kuvugwa ku buntu no kuberuka ku buntu. Kuvugwa ku buntu baravuga ngo bariko baravuga ku buntu. Ndabumva ngo genda wigurira imiti. Ntakora ndaje byarashikije ejo bundi mu kwezi guheze. Kwa kabiri nafise ikibazo umugabo nticabuje ko bambwira ngo nta miti hari ngo waje utevye nta kundi nabaza none ejo noza no yironka ngo ivyo je ntumbaze ndahemutse ngiye kuyigurira ivyo rero mbere mu vy'ubuganga hoho barakwiye kuhicirira gose nko mu ntara yacu mbere biranarenze aba bana umuti ukomeye ntawo baguha bakubwira genda wigurire haba ku bavyeyi nuko kuko nyene baruka nta ngorane muga naho nyene uravye nabi hari ntuvyico kugira bakukurikiranire neza abo turusha yari yadutanze n'ukuri abishira mu ngiro ni bari ngorane ntibazi ico bajeje mu majambo make. Umupfasoni nawe yasaba abakenyezi bari mu nzego kwibuka bagenzi babo. Abo bakenyezi baturongoye bo basaba yuko baza baratugira imbere babidufashemwo kuko ari bo bazwi twege kubera tuba turabizira imizi nibo twatoye tubatoye tubizeye yuko baza baratugira imbere ingorane zose boza barazidufasha badushikira imbere kugira dufashwe ubuzima tuba dufise kuno tuba tumerewe. Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije kuri uyu munsi yamenyesheje ko abarundi batotangara babonye umunsi umwe abagore basigaye aribo benshi mu nzego kurusha abagabo. Abakenyezi batogwa kuba indongozi bamenye ko badaserukira abakenyezi ahubwo batowe kuba ubwizigirwa bwabo. Abakenyezi bashyizwe imbere bagume bagendera ubwizigirwa n'ibanga batorewe maze babe icitegererezo koko ejo ntagire abazohugumbwa basanze inzego zigizwe n'abakenyezi basumba igitigira imbere abagabo. Uburundi barurwa mu bihugu kw'isi abagore baserukiwe bihagije mu nzego. Ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka wa 2005 ingingo zivyerekeye zitahindutse mu 2018 bibaha ibice 30% mu nama nkenguzamateka na nshingamateka mu gihe muri leta baserukiwe ku bice 38%. Eroje Burikaneza, Ijuru rya Amerika. Tukivuga kuri umunsi mpuzamakungu wahariwe abafasoni u Rwanda narwo nyene wifatanije n'isi yose mu kuhimbaza. Umunsi usanze mu Rwanda hakigaragara ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko ubutegetsi buvuga ko ugomba gukomeza kubituza. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa umumenyesha makuru w'Ijuru rya Amerika i Kigali mu Rwanda. Mu Rwanda uyu munsi mpuzamahanga w'abagore ntibizihijwe nk'uko byakunze kugenda mu myaka yashize kubera icyorezo COVID-19. Icyakora haratambuka ibiganiro ku bitangazamakuru by'igihugu bigaruka kuri uyu munsi mpuzamahanga w'abagore. Ni ibiganiro bifatwa nk'umwanya wo kwishimira ibyagezweho mu iterambere. Ni ibiganiro bigaragaza intambwe umugore mu Rwanda agezeho mu iterambere. Professor Jeannette Bayisenge, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, avuga ko kugeza ubu umugore yateye imbere mu nzego hafi ya zose z'igihugu, ariko byose ngo bishingiye ku amategeko meza yashyizweho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi areshesha abanyarwanda bose uhereye ku itegeko nshinga rya Repubulika rihatsa yandi ryo mu 2003 nk'uko ryavuguruwe kugeza mu 2015. Ntabwo twakwibagirwa itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ririho uburenganzira abanyarwanda bose ntawe usigaye inyuma bishingiye ku myemerere byaba bishingiye ku gitsina ndetse bikanemerera 30% by'imyanya ku bagore mu myanya ifata ibyemezo nibura abagore baka 30. Bivuze ko 30 ni intangiriro itari mbi ariko tutagomba guhagarika aho ngaho tugomba gukomeza. Kugeza ubu leta y'u Rwanda igaragaza ko umugore yateye imbere ariko haracyariho ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu miryango kandi bidindiza abatari bake mu iterambere. Ushobora kwira tutumvishije umwana wahohotewe wasambanyijwe umugabo wakubiswe umugore wakubiswe ndetse hari aho bigera no kwicana. Ibyo rero ntabwo bikwiye mu muryango nyarwanda kuko niba dufite intego yo kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye ntabwo byashoboka ntabwo uwo muryango wakwishobora urimo ayo makimbirane. Imibare itangwa n'ubutegetsi igaragaza ko hagati y'ibihumbi 2018 n'ibihumbi 2020 abahohotewe biyongereyeho hafi 28%. Ibirego byakiriwe byavuye ku bihumbi 3137 bigera ku bihumbi 4154. Mu Rwanda abagore bageze 52% kandi muri rusange mu nzego z'ubuyobozi byibura haba hagomba kugaragara 30% by'abagore mu bafata ibyemezo. Ingingo y'uburinganire
uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore ifatwa nk'imwe mu zahawe ijambo umugore mu Rwanda, amateka agaragaza ko yamye adahabwa agaciro, ariko Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ivuga ko hari aho yagiye yumvikana uko bitari. Imyumvire mibi ku ihame ry'uburinganire ituma abagabo bumva ko rimwe na rimwe bumva ko barimo kwamburwa uburenganzira bakomeje bahabwa nk'abagabo bo kuba shefu w'urugo, kuruhahira, kurutunga, ariko no ku ruhande rw'abagore hakaba n'abagore bamwe bashobora kuba barumvisha ihame ry'uburinganire cyangwa se tubona n'ingero turazibona bararyumvishe nabo nabi. Ibibazo byiyongera ku by'abangavu batwite inda zititezwe, nk'imibare yo mu 2018 igaragaza ko abangavu 20,020 batwaye inda mu gihugu hose, abo ni abari hagati y'imyaka 15 na 19. Ijwi rya Amerika iganira n'abagore bo mu mujyi wa Kigali yasanze uyu munsi mpuzamahanga bawuzi kandi bawumva banawuha agaciro. Aba ni abacuruzi b'imbuto mu mujyi wa Kigali bemeza ko uyu munsi ari ingenzi kuri bo. Umunsi mpuzamahanga w'abagore ni umunsi mwiza cyane, ariko ubu ngubu ntabwo tugikuhohoterwa, nta mugore ugikubitwa, twahawe uburenganzira bwo kubahana n'abagabo tukaringanira n'abagabo, ariko ntabwo ari ukuringanira n'abagabo kugira ngo tubasumbe, ni ubwuzuzanye. Nk'uko ubutegetsi bubashishikariza gukora bakiteza imbere, ndabo ntibahabanya n'uwo murongo. Oya, tugomba gutera imbere kubera yuko tudateye imbere twa turi kwihombya natwe. Turakora bikagenda gake gakeya, ariko nyine uko biri nyine ntago tuburara, tubona amafaranga makeya tugahahira n'abo bana nyine, ariko ubona ko mu rugo hari icyahindutse. Iyo umugore yateye intambwe ajya gukora n'umugabo biramushimisha. Aba bagore baduhaye itandukaniro ry'imibereho yabo mbere yo kugana ubucuruzi bw'imbuto mu mujyi wa Kigali. Ntari natangira gukorera amafaranga, nirirwaga ntitiriza umugabo, nta amafaranga yo kugura igitenge, nta mwaka n'ibyo atakagombye kubona, n'umushahara yakoreye ntubashe kuba wadutunga, ariko ntangiriye gukora arazana nanjye nkazana tugahahira abana. Twateye imbere ntabwo ari kimwe na mbere rwose, hari icyahindutse mu rugo. Uyu mugabo we yemeza ko ahubwo umunsi mpuzamahanga w'abagore wagombye guhabwa irindi zina. Kuri we ni umunsi mpuzamahanga w'ababanye neza. Ntabwo wagombye kuba umunsi w'umugore, ahubwo wagombye kuba umunsi w'ababanye neza mu iterambere ry'umuryango. Iterambere ry'umuryango ntabwo ari iry'umugore, ntabwo ari iry'umugabo. Ubwuzuzanye bwuzuzwa n'abantu bari kumwe bahuje gahunda y'imirerere, imyungukire y'iterambere mu rugo rwabo. Nge naravuze ngo umugore ni igisubizo cy'umugabo, umugabo ni ituze ry'umugore. Umugore atariho nta buzima, umugore ni isoko ry'ibinyabuzima. Mu buryo bw'imibare u Rwanda ruza mu myanya y'imbereye ku mpuzandengo ya 61% by'abagore benshi bari mu nteko ishinga amategeko. Leta ikomeza kuvuga ko izahozaho mu kurwanya ibibazo bikomeza kudindiza abagore mu iterambere. Insanganyamatsiko kuri iyi nshuro iragira iti umunyarwandakazi ba ku ruhembe mu isi yugarijwe na COVID-19. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Tubibutse inshuti buri ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Tubandanirize ibiganiro byacu ku gitabo citwa La Cicatrice giheruka kwandikwa n'umufasoni Lydia Sentamu Ininahazwe. Muri ico gitabo Madame Ininahazwe aragaruka ku makuba yaciyemwo mu rwimo rwo mu 1993 mu Burundi rwamutwaye abaryango biwe batari bake rukanamutuma ahungira mu bihugu bitandukanye. Aho yahungiye hose ntigeze aharonkera amahoro, kuko hambavu yo kuhasanga ingwano yagiye arahura n'ikibazo c'abamuhora ubwoko bwiwe n'abadatahura igituma avugana n'abakomoka mu bwoko bwamugiriye nabi. Lydia yarakomeretse ku mubiri no ku mutima, ivyo arabirengera ahitamwo kubaho yumvisha abandi ko atawukwiye guhorwa uko yavutse canke ivyiyumviro vyiwe. Yabayeho umwanya munini ahisha inkovu yo ku mutwe yatewe n'abamwiciye se wiwe na basaza biwe, harimo wamufiriye iruhande. Ubu iyo nkovu ntakihisha, yarababariye abamugiriye nabi, ibi biza kumuha ukwidegemvya. Ico gitabo yaciyumviriye gute? Arabigaruka ko ikiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Kwiyumvira gusohora igitabo ni ibintu ntigeze niyumvira, kuko sinashaka ibyo nabayemo kongera kubisubiramo. Zari inkuru ziremereye zimvuna ku buryo rimwe na rimwe niyo nicara nkumva biragarutse muri jewe. No mu gitabo narabivuze, ijambo ryaguma risubiramo ryavuga ngo stop pasa, ibyo ntubyiyumvire, ifare ko ndabihagarika. Igituma gikomeye cyane cyatumye yandika, maze kubona ko nabyaye, nkabona na musaza wanjye nasigaranye nawe abyaye, kubera ko nakuze numva ko ntazabaho imyaka myinshi ku buryo nabona abana.
numvaga ko nshobora gupfa umwanya wose, nari niteze numvaga ko urupfu tugendana, ko nshobora gupfa igihe icyo ari cyo cyose. Mbonye mbyaye rero nza gusanga histoire yanje, inkuru twabayemo ntizajyana nanjye. Donc hari bazasigara abazaba ari abuzukuru ba Sena Manglebert, abazaba barankomotseho, donc bazifuza kumenya uko byagenze. Hanyuma ngira umukorege twakorana niwe yambaza nako ntangura igitabo mvuga ukuntu yambajije, ambaza ati none uri umurundi uri umunyarwanda? Ndamubwira nti genda byose, ndi umurundi ndi umunyarwandakazi. Ati none uri umuhutu cyangwa umututsi? Deje icyo kibazo nta murundi upfa kukikubaza cyangwa umunyarwanda, akenshi ubu usanga ari tabu. Ambajije gutyo ronca ngira amatsiko yo gushaka kumenya icyo azi ku Bahutu n'Abatutsi. Namwe yatinze ko hari ubwoko bw'abantu babi bica abandi n'ubundi bw'abantu beza, ariko sinzi ko batandukanye. Cyane mu byo kumusigurira rero muri make arambwira ati none ko cyuto kwandika igitabo? Ndamubwira nti sinashobora kwandika ibyo bintu. Arambwira ati nyamara ati bitekerezeho. Nuko rero icyumviro cyaje maze kubyiyumvira, kuko mama yahoraga ambwira kenshi avuga ati genda nifuza kuzandika ibyatubayeho, ariko izo nkuru zo kumbwira ngo kwandika nkavuga nti Imana yanjye ambabare ntazambwira ngo ndamufashe kubyandika kuko sinshaka gusubira muri bijya bintu. Nuko natanguye tudusoma ngenda nandika page ku yindi bitanyoroheye, ariko nsanga nabyanditse. Ariko no mu byampushije kwandika ukubera gusiga histoire ku bana bacu, nashakaga no gushira ukuri ku izina rya Sena Manglebert ryambitswe icyeyi. Abantu bakamwita umwicanyi, bakavuga ko yateguye ubwicanyi bw'Abatutsi, ndetse hari n'abandi batanamuzi, ariko bagiye bumva inkuru bazihererekanya ari ibihuha. Umuntu wese yakumva iryo zina akavuga ngo iryo zina ndarizi, ngo uyu muntu ngo yakoze iki. Ariko nta n'umwe yigeze yumva version yacu tuvuga twe twari kumwe, twe twabonye apfa, twe twabonye bamwica, kuko hari na benshi batari bazi ko yapfiriye mu kiraba, bazi ko yapfuye ngo yagiye kwica abandi. Numvaga nshaka gushira bico kintu, nkavuga nti niba ngomba no kubaho n'iminsi nsigaranye, reka nsige ndanze justice pour mon père, kuri papa wanje. Iryo zina bamenye uko byagenze, kuko abenshi n'abatazi ukuri, abazi ukuri n'abamwishe kandi bo bashatse kugira ngo bakunyegeze ntibazabimenye, ariko abenshi n'abatari bazi ukuri bavuga ati mbere byo byaragenze gute, kandi badatinyuka kuza kukubaza kuko batinya kugusubiza muri aya mateka yakubabaje. Abo rero nibo nashaka kubwira, mbwira abo bashaka kumenya ukuri, ariko nshaka no kubwira n'abana banje n'abandi bana b'u Burundi ndetse n'abisi yose, kugira ngo abantu twirinde kugera aho twageze, twirinde kugeraho abantu babi bikuko bakica abandi bitewe n'uko umuntu atiyumvira kimwe nabo, cyangwa bitewe n'uko umuntu babona atameze nkabo. Icyo nicyo nashaka gufeza pasi muri message, mais aussi icyanyuma kandi gikomeye nacyo nashaka kugira ngo cyo ndacandike. Nashaka kugira ngo abantu bumve ko icyiza kitaheze, ibintu byiza biracariho, abantu beza baracariho, abashinga ntahe baracariho, abantu b'ukuri. Kubera ko usanga iyo umuntu yumvise nka histoire ibabaje, hari nk'abantu benshi batangiye gusoma igitabo cyane bakambwira ati nta gitanga, ariko nta force yo kibandanya, birababaje. Kambwira ntibandanye, ndashaka yuko ubandanye kugira ngo ubone yuko si bibi gusa twahuye nabyo. Mu bazosoma igitabo bazobona yuko ntigeze nandika izina ry'umuntu atugire nabi. Nta muntu n'umwe yishe ntigeze nandika izina ryiwe, si uko ntabazi, ndabazi twaranahura, ndabazi rwose. Ariko nashaka kugira ngo umuntu yarangiza gusoma igitabo ibintu bimusigara mu mutwe, aba ari amazina y'abagize neza. Reka tubanze tugire aho nyine uvuga ati nashaka yuko iciza gitsinda, bakamenya bati kanaka kararuza. Abasoma igitabo barazi niwe yabafashije kugira ngo mushobore kuva ikarusi mushike Bujumbura igihe byari bigoye cyane ko muhava. Ariko muri ico gitabo nyine hari ahantu ugenda ukavuga ati haragezaho numva no kwihora, numva umenga noja nanje mu mirwi igwana nkaje nk'umukobwa nkahorera data nkahorera abo tuvukana. Ubwo rugendo waciyemo kugira ushika uvuga ati reka ibi byo kubabara ndabireke, ahubwo nyabona mbanze nsimbataze ubwo rukundo. Byarakugoye kugira ngo uze gushika ngaho garija wagwanye urugendo ingwani ingana gute kugira aho uvuga ati ivyo naciyemo byose ndabivyaza urukundo, nshire ahabona bakoze iciza, abamure nabi ndabihorere. Byagufasha umwanya ingana gute, uca mu bimeze gute? Byafashe, nagize Imana ko ibyo byiyumviro nabigize kugeza ku myaka igera kuri 14. Biratangaje kubona umwana w'imyaka 13 12 ashobora kuba afite ibyiyumviro bibi, yiyumvira kuzokwihora. Numvaga nzihora, kandi uko ndabyandika sinumvaga ko nzihora nkajya kwica abantu banyiciye. Numvaga nshaka kwicira abana, kuko numvaga ko ari cyo kintu cyonyine cyubabaza, bakumva agahinda bateye mama, bakumva ukuntu babaza ko numvaga nisha abo bantu, abo bana bazova b'imfubyi nkanje, nabo basure basufre nkanje, kandi numva ntashaka umwana ko yosufre.
bumva nobica ariko urupfu rutameze nk'urw'abanyiciye abanje ku buryo badasufwa sinzi ukuntu niyumviraga nobikora ariko urumva ni ibitekerezo by'umwana yahuye n'ibyo bintu ashaka kwihora kuko ariyo nzira yonyine yumva yahanda justice ariyo bapfuye hanyuma rero ndabisigura mu gitabo ikintu cyatumye mpinduka kuri iyo etape ku myaka 14 nuko naje mu bintu byo gusenga biramfasha ngira kwizera nizera Imana nizera d'abord nk'Imana kuko bari bayimvishije bambwira ngo ni Imana nziza ngo ikunda yuzuye urukundo hanyuma ikindi ngo ni Imana idapfa icyo kintu cyo kudapfa nicyo cyankuruye kuko navuze nti ni Imana imeze nka papa kandi iri eternel itazokwigera ipfa kuko papa narabonye ko yapfuye abankunda barapfa ariko ntizapfa kandi irankunda niha kuyegera njya mu byo gusoma Bible cyane njya mu ijambo ry'Imana ndabyakira ndabyambasa n'umutima w'umwana na innocence mfite nako gahinda no kumva naratawe no kumva nta wankunze nta n'ubwoko novuga ngo bwankunze hanyuma muri ibyo numva ikintu muri jewe ngira introspection numva ikintu kirambwira ati none iyaba wowe wari muri mu ruhande ufite ubushobozi bwo kuba kwihora ubu ntiwarishe benshi ndavuga ni nibyo narabamaze niba waramaze rero menye yuko hari n'abaje kwica iwanyu nabo bari barabeshwe baje bazi ko baje kwihora bone bagize amahirwe yo kubona umwanya wo kudashobora kubikora kugira ngo biyumvire nkawe bo babagiye muri ako kanya kuko ndabisigura yuko abantu baje kwica baje bavuga ngo angeberisha abana bari muri Sewuhiga ngo yabishe bose ngo yabamaze niba batanze itegeko kandi abo bana baciye bagaruka bamishe vendredi mardi abana bose baratashe kandi namwe bishe ariko urumva nk'umuntu w'umunyagihugu bateyemo yuko afise abana bari biga nawe n'umuvyeyi bamubwiye yuko abana biwe babishe ubundi ikintu cya mbere kuba no kwihora nk'uko nanjye nahise kwihora akaza akicira umuntu yabishe kandi nawe akamwicira abana kuko nawe yabishe abiwe ndavuga nti nanjye yongera ubushobozi mba narabikoze ariko sinabikoze nico gituma Galidia muri ico gitabo cawe sindiko ndibuka neza urupapuro nimba ari mu ntango canke hagati ariko uko biri kose waravyanditse uravuga ati iyo umwana aciye